বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই ভিডিওতে আমরা দেখব পিটির লিসেনিং পার্টের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এটা দেখব। সম্মানিত দর্শক, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হলো এরকম যে আপনাকে একটা এরকমই দেখেন প্যাসেজ দিবে। প্যাসেজের ভিতরে 3-4টা থাকবে, গ্যাপ। ওরা দ্রুত পড়ে চলে যাবে, খেয়াল করেন, দ্রুত পড়ে চলে যাবে, কিন্তু ওই গ্যাপটাও পড়বে, গ্যাপের উত্তরটাও পড়ে চলে যাবে, কিন্তু ওই উত্তরটা আপনাকে শুনতে হবে এবং সাথে সাথে লিখতে হবে। এবং 3 সেকেন্ড সময় দিবে মাত্র, এটাকে আপনাকে চোখ বোলানোর জন্য 3 সেকেন্ড সময় দিবে মাত্র। দেখেন, এটা সমাধান করা যাক। এই দেখেন, সো বিটুইন থেকে পড়বে, আপনি এখানে কার্সর রেখে দিবেন গ্যাপের ভিতরে, আর গ্যাপে কি বলে এটা কান খাড়া করে শুনতে হবে। Between 4000 and 3000 BC, the Mesopotamian Sumerian cultures do not practice any kind of burial, and then, about 3000, in the early dynastic period, these burials start to reappear, and they reappear with a certain amount of conspicuous consumption, and this is the context for the royal burials at Ur. Okay, so, the royal cemetery consists of quite a number of pits, so these are the excavation workers who are coming down into the pits, so you get some sense of how really deep and how really difficult it was to construct these chambers. Excavation chambers, excavation practice conspicuous এই দেখেন, উত্তর হবে প্রথমটার প্র্যাকটিস, দ্বিতীয়টার কনস্পিকিউয়াস, তৃতীয়টার এক্সকাভেশনস চেম্বার্স। চতুর্থটা সাবমিট করলাম। বিসমিল্লাহ। দেখেন দর্শক, আমার বানান ভুলের কারণে হয় নাই, নতুবা আমি ঠিকই ধরতে পারছিলাম। CHAM হবে, আমি CHEM দিছি। এক্সকাভেশন হবে, এক্সকাভেশনস এস দিয়ে ফেলছি, প্লুরাল করছি। আর কনস্পিকিউয়াস, এটার বানানো কি ভুল হয়েছে দেখেন, এই যে আই দিয়ে ফেলছি এক্সট্রা। তো এইভাবে আপনারা করবেন, আমার বানান ভুলের কারণে এটা হয় নাই। আরও একটা করা যাক, দেখি। An important question about education is then, why do some types of student achieve success easily and others struggle to do well? এই দেখেন, এটা করা যাক। 3 সেকেন্ড সময় দিছে, শুরু হবে কেবল। The assignment that I'm going to set for the holiday period is one that we've given students for a number of years. It's quite practical and will allow you to get out and about. It's no good being shut up in your rooms all the time. It does have a written element too. Basically, it's a data gathering exercise, and there are 2 choices with regard to how you collect the data. We'll go through those in a moment. I'm also going to give you a link to an internet site that is, well, it's critical that you review this before you do anything, as it provides a lot of guidance on data presentation, both in terms of how you plot it
its diagrammatic form, and also its description, which has to be clear. এই দেখেন দর্শক, পাঁচটা এতে ব্লাঙ্কস ছিল। প্রথমটা প্র্যাকটিক্যাল, দ্বিতীয়টা এলিমেন্ট, তৃতীয়টা কালেক্ট, চতুর্থটা রিভিউ, 5 নম্বরটা ডেসক্রিপশন। দেখা যাক, একটা তো প্লুরাল হয় নাই। সম্মানিত দর্শক, সবচেয়ে বেশি যেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে বানান। বানান ভুল হলে কিন্তু আপনারা নাম্বার পাবেন না। এই দেখেন আমার পাঁচটার উত্তর আমি ধরতে পারলো, এই দেখেন 2টা হয় নাই, কারণ বানান ভুলের কারণে। এলিমেন্ট বানান ELE হবে, আমি ELI দিয়ে ফেলছি। ডেসক্রিপশন হবে DES, আমি দিয়ে ফেলছি DIS, কিন্তু উত্তর আমি ঠিকই ধরতে পারছি। এই আর কি, 4টা 5টা এরকম থাকবে গ্যাপ। হ্যাঁ, আপনারা সেভাবে করবেন। আর এটা অনেক সহজ, কিন্তু এটাতে যেটা সবচেয়ে বেশি যে কাঠিন্যতা ফেস করতে হয় সেটা হচ্ছে এটার আপনার স্পেলিং, বানান। এই বানানের কারণে অনেকে এটাতে নাম্বার ভালো তুলতে পারে না। এই জন্য আপনাদের অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি আমার ইমেল দিয়ে দেব। এই প্রায় অনেক বানান আমার কাছে লিস্ট করা আছে, ওই বানানগুলো থেকেই আসে, ওই বানানগুলোর বাইরে আসে না। তা আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমি বানানের PDF আপনাদেরকে দিয়ে দিব। চলুন দেখি আরেকটা দেখা যাক। ওই দেখেন 3 সেকেন্ড দিছে, শুরু হয়ে যাবে। This week we're going to be continuing our discussion of women in society. Last week we looked at a number of issues relating to women in education. If you remember, we discussed women both at school and at university. Today we're going to be considering the roles that women play in the workplace. Again, we'll start by taking a historical perspective, and inevitably you'll find that many of the same events that impacted on women in education also had a major influence on their working lives. In the second half of the lecture, I'll concentrate on the situation in Europe today, and I'll invite you to suggest how you think things are likely to develop over the next decade. Okay, so let's get started. এই দেখেন দর্শক, পাঁচটার ভিতরে আমার 5টায় আমি ধরতে পারছি ঠিকই, কিন্তু বানান ভুল হয়েছে। ইভেন্টস হবে, আমি ওপেন্টস দিয়ে ফেলছি, বানান ভুল। এভাবে করবেন আপনারা। ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস সহজ আছে, যদি আপনি বানানটা পারেন আর ঠিক মতো ধরতে পারেন। চলেন দেখি আরেকটা করা যাক। To be honest, the biggest problem for most undergraduate students in terms of academic writing is not only adapting to a far more structured and formal style, but also learning how to ascertain the difference between important, valid information and unnecessary or even irrelevant material. In my experience, I would say it takes students their first year, if not longer, to appreciate what is required and to start to implement those requirements in their writing. What they really should be doing, if they are struggling with written assignments, is to seek help from the excellent support services which are available at the university. To be honest, the biggest problem for most undergraduate students in terms of academic writing is not only adapting to a far more structured and formal style, but also learning how to ascertain the difference between important, valid information and unnecessary or even irrelevant material. In my experience, I would say it takes students their first year, if not longer, to appreciate what is required and to start to implement those requirements in their writing. What they really should be doing, if they are struggling with written assignments, is to seek help from the excellent supporting. What they really should be doing, if they are struggling with written assignments, is to seek help from the excellent support services which are available at the university. প্রথমটা হবে স্ট্রাকচার্ড,
valid material appreciate তবে assignment দেখা যাক, দেখেন বানান ভুল হয়েছে। দেখেন structured valid material appreciate বানান ভুল হয়েছে। দেখেন এটা একটু কঠিন ছিল কারণ এটার শূন্যস্থান একটু বেশি, 1 2 3 4 5 6টা ছিল, এই জন্য আমার একটু সমস্যা হয়েছে, দুইবার শুনতে হয়েছে। এভাবে করবেন, দেখেন এটা আরো কঠিন কারণ এটা আপনার The loss of construction jobs by immigrants from Latin America contributed to a spike in unemployment among all Latino workers to 6.5%, compared with 4.7% unemployed for non-Latino workers, the report found. As recently as late 2006, Latino workers had achieved their historic low unemployment rate of 4.9%. Based mainly on a job boom among immigrants, the report said. To put it bluntly, Hispanics had a rough time in the labor market in 2007, said Rakesh Kochar, the author of the report, who is Associate Director for Research at the Pew Center, a nonpartisan organization in Washington. Job loss was particularly severe for Mexican immigrants, whose unemployment rate rose to 8.4%. From 5.5% in 2007, the report found. Of the 247,000 jobs lost by Latino workers in the construction industry in 2007, workers born in Mexico lost 152,000 jobs, or about 60%. Latino workers make up about 14% of the United States labor force, and about 52% of them are immigrants. The Pew report, which is based on recent data from the Census and the Bureau of Labor Statistics, does not distinguish between legal and illegal immigrants. The banking credit crisis and a drop in home prices led to an abrupt slowdown in new home building last year. Illegal immigrant workers have been concentrated in construction, accounting for 12% of employment in that industry, according to a Pew study in 2006. Mexicans account for about 55% of more than 11 million illegal immigrants in the United States, the Pew Center has estimated. এই দেখেন এটাতে সঠিক বানান সাথে সাথে আপনার মনে আসবে না যদি অতিরিক্ত প্র্যাকটিস না থাকে, এই জন্য কোনো রকম লিখে রাখবেন যাতে বুঝতে পারেন, পরে সঠিক করে নেবেন, সমস্যা নেই, সময় পাবেন। হ্যাঁ, এই দেখেন প্রথমে হবে কন্ট্রিবিউটেড, দ্বিতীয়টা হবে হিস্টোরিক, তারপরে হবে জব বুম, চতুর্থটা হবে অ্যাসোসিয়েট, চতুর্থ হবে ম্যাক্সিমাম আনএমপ্লয়মেন্ট, ওটা হবে কনস্ট্রাকশন, কিন্তু আমি কোনো রকম দিয়ে রাখছিলাম যাতে পরে বুঝতে পারি। কনস্ট্রাকশন, ওটা হবে ফোর্স, তারটা হবে ডিস্টিংগুইশ, distinguish, also concentrated, concentrated illegal
সার্চ দিই, দেখেন বানান ভুলের কারণে দুইটা বানান ভুল হয়েছে আমার। ইমিগ্রেন্টস হবে আনএমপ্লয়মেন্ট দিয়ে ফেলছি। মানে এটাতে সমস্যা কি, আপনি আরেকটা লিখতে গেলে অন্যদিকে মনোযোগ থাকে না, এই জন্য খুব সাবধান। আপনি গ্যাপের কাছে কারসর দিয়ে রাখবেন যাতে লিখতে পারেন। ওটা যখন লিখবেন আরেক জায়গায় কারসর নিয়ে যাবেন, কারসরে চাপবেন না, ঠিক আছে? এভাবে করবেন। এই দেখেন আমার বানান ভুলের কারণে দুইটা ভুল হয়ে গেল। কনসেন্ট্রেটেড, এখানে এস হবে সি দিয়ে ফেলছি। এভাবে করবেন আপনারা। ভিডিও বড় হয়ে যাইতেছে আমি জানি, কিন্তু এটা একটু কঠিন, এই জন্য আমি বারবার দেখাই দিচ্ছি। দেখেন কতগুলো ড্যাশ, দেখেন এখানে After years of fretting ক্লিক over করে cutting ফেললাম, shortages, অন্য জায়গায় the নিয়ে গেলাম। country is actually facing a dwindling number of young people entering engineering and technology-related fields. The decline is growing so drastic that industry has begun advertising campaigns intended to make engineering look sexy and cool. And companies are slowly starting to import foreign workers, or দেখেন sending jobs to where the engineers কারসর are অলরেডি in নিয়ে গেছি, Vietnam and আরেক India. জায়গায় It ক্লিক was করে রাখলাম, engineering prowess আরেক that জায়গায় নিয়ে lifted গেলাম। this nation from post-war defeat to economic superpower. But according to educators, executives, and young Japanese themselves, the young here are behaving more like Americans, choosing better paying fields like finance and medicine, or more purely creative careers like the arts, rather than following their salaryman fathers into the unglamorous world of manufacturing. The problem did not catch Japan by surprise. The first signs of declining interest among the young in science and engineering appeared almost 2 decades ago, after Japan reached first world living standards. And in recent years, there has been a steady decline in the number of science and engineering students. But only now are Japanese companies starting to feel the real pinch. By one Ministry of International Affairs estimate, the digital technology industry here is already short almost 500,000 engineers. Headhunters have begun poaching engineers mid-career with fat signing bonuses, a predatory practice once unheard of in Japan's less cutthroat version of capitalism. The problem is likely to worsen because Japan has one of the lowest birth rates in the world. Japan is sitting on a demographic time bomb, said Kazuhiro Asakawa, a professor of business at Keio University. An explosion is going to take place. They see it coming, but no one is doing enough about it. এই দেখেন সবগুলো আমরা লিখে ফেলছি, কোনো রকমে লিখছি, কারণ সাথে সাথে সঠিক বানান মনে নাও আসতে পারে। প্রথমটা হবে ডুয়েল ডেলিং, দ্বিতীয়টা হবে ড্রাস্টিক, তৃতীয়টা হবে বিহেভিং, চতুর্থটা হবে মেডিসিন বানান ঠিক করতে দেখেন, ম্যানুফ্যাকচারিং, ডিকেড না, কিন্তু খেয়াল রাখবেন যে কোনো ওয়ার্ড সিঙ্গুলার না প্লুরাল এটা বোঝা কিন্তু মুশকিল যদি আপনি মনোযোগ না দেন। হ্যাঁ, ডিকেইড না ডিকেইডস, এস হলে এরকম একটা আওয়াজ হবে, ডিকেইডস আর ডিকেইড, এই আওয়াজটা খেয়াল রাখবেন সবসময়। পেজ বলে নাই কিন্তু পেজ, কিন্তু আমরা ওরসেন, ডেমোগ্রাফিক, বিসমিল্লাহ দেখা যাক, সাবমিট করতেছি। এই দেখেন সবগুলা হয়েছে, কিন্তু বানান ভুল হয়েছে দুইটার। ডুইন ডেলিং হবে, দেখেন ডুয়েল ডেলিং বানান আমি দিতে পারি নাই। পিঞ্চ হবে, পেজ দিয়ে ফেলছি, দেখেন এই প্রথম একটা ভুল হইলো। তো সম্মানিত শ্রোতাবিন্দু এভাবে করবেন, ঠিক আছে? প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক হয়ে যাবে। প্রথমে 10টার ভিতরে 8টা হবে, 5টার ভিতরে 3টা হবে, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে আমরা দেখলাম কি, ফিল